I hope you can see the screen, right? Okay. I think it was the first question that we were doing. So a MOS capacitor with a silicon substrate of doping Na 5 into 10 raised to 16 plus centimeter cube has oxide thickness of 100 Armstrong. Calculate the applied voltage, electric field intensity at the interface, and the depletion layer width for two cases. That is, now to make the semiconductor surface intrinsic and for making or for providing a strong inversion. So these were the two cases for which we need to find the values of applied voltage, electric field intensity at the interface, and depletion layer width. I think we have started off with finding the depletion layer width. We have found the value of phi f, right? Initially, we have found the value of phi f. That is the first procedure, phi f. We got the value of phi f first. What was the value of phi f? Fermi potential value was എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? ചെയ്തതാണ് പറയൂ. Respond. What was the value of phi f? ആണോ 0.287 ആയിരുന്നോ? What was the equation for that? Kt by q. Kt by q ln Na by Ni. This was the expression for finding the value of phi f, and this would be 0.026 ln. Na value was 5 into 10 raised to 16 divided by 5 into 10 raised to 16 divided by 1.5 into 10 raised to 10. Okay. What was the answer? What was the answer that you got? Yes, it was 0.390. ആനസിന് കിട്ടിയത് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തേ. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൻസറിൽ വരൂ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൻസർ വരിക. 0.390. Fine. Let it be. 0.390 be the answer. 391 ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. But it's fine. 0.390 volt. ആനസിന് കിട്ടിയോ? Okay. So that was the value of phi f, and if you have the value of phi f, next is asked to find the first you need to find the value of depletion layer width. അത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അതിന്റെയാണ് depletion layer width. So we'll find that initially, and then we will do the rest. Depletion layer width Wm is equal to root of 2 epsilon phi s divided by Qna. This is the expression for depletion layer width in the case of MOSFET. Okay. And this phi s value will depend upon which condition that you are taking. നിങ്ങൾ ഏത് condition ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും phi s ന്റെ value. If you are considering the case of an intrinsic semiconductor, then you will have to take phi s value as equal to phi f. നിങ്ങൾ intrinsic semiconductor ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you need to take it as phi s is equal to phi f. If it is mentioned as you need to consider the case of strong inversion, then you will have to take phi s as 2 phi f. That's the difference. So ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പാർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you are considering semiconductor surface as intrinsic. Okay, so first we will be finding the depletion layer width. We need to find all these values, that is applied voltage, electric field intensity, and depletion layer width for both these cases. രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇൻട്രിൻസിക് ആണെങ്കിൽ then for strong inversion. So yes, if it is intrinsic, then phi s will be equal to phi f. That is, you will have to substitute
Wm is equal to root of 2 epsilon phi f divided by QNA. All these values are known to you. You can substitute and find the answer. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. What was the value that you got? This epsilon, you need to substitute epsilon 0, epsilon r. Then you mean to എഴുതണ്ടല്ലോ. I think it was already done in the last class. Root of 2 into epsilon 0, yes. 2 into epsilon 0, epsilon r si phi f divided by QNA. Epsilon 0 value is 8.85 into 10 raised to minus 14. Epsilon r silicon is 11.8. So you will get the value as, yes, that's correct, 1.009 into 10 raised to minus 5 centimeters. Since it is depletion layer width, its unit is in centimeters. ഇത്ര എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. Epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to minus 14. Epsilon r SI is 11.8. Phi f value is 0.390. Q value നിങ്ങൾക്കറിയാം 1.6 into 10 raised to minus 19. And NA value is given as 5 into 10 raised to 16. So you will get directly this value. കഴിഞ്ഞോ? Okay. I think till this all have got the value. Then that the first part is over. That is depletion layer width. You have found the value. Next is applied voltage. നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിഡ്ത്തും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ ദി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ സർഫേസ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് ഇൻട്രിൻസിക് വിച്ച് ഇൻ ഫാക്ട് മീൻസ് ഫൈ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ എഫ്. ഫൈ എസ് എന്ന് എവിടെ കാണുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഫൈ എഫ് ആയിരിക്കും വാല്യൂ. ഇഫ് the material that we are considering is to be an intrinsic material. So applied voltage ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Where do we actually apply voltage in case of MOSFET? നമ്മൾ എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മോസ്ഫെറ്റിന്റെ കേസിൽ? BG വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓൺലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ഇൻവേർഷൻ, സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് VG. ഈ VG എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. VG is actually been split across the depletion layer and oxide layer. VG is equal to V oxide plus phi. One second. Yes. This was depletion layer with the case of intrinsic. Second, you are going to do the calculate the applied voltage. Applied voltage, that is VG is equal to 8 voltage is distributed across the oxide layer Vox plus the semiconductor surface phi S. How will you find the value of V oxide? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൈനസ് Q divided by COX plus phi S. QS can be written as minus QNA W. നേരത്തെ ചെയ്തു തന്നെയാണ്. You can do that. QS is equal to minus QNA W. WM. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പിൽ കുറെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. So you can do this in your own. Anyone with answer? QS.
Anyone? 8.072 into 10 raised to minus 8. Yes. Negative sign will be there. So it will be minus 8 point, yes, minus 8.072 into 10 raised to minus 8. What will be the unit for this? Coulomb per centimeter square. Coulomb per centimeter square will be the unit for charge density. So next you need to find, you already know this value, that is phi s value is known to you. Qs value, now you found it with this equation. Now you need to find the value of COX, that is capacitance of the oxide layer. COX is equal to epsilon oxide divided by T oxide, right? T oxide. How will you write this one? Epsilon 0, epsilon R oxide divided by T oxide. This type we will. So epsilon R oxide value will be, if it is not given in the question, its value has to be taken as silicon case, we will take it as 11.8. If in the case of oxide layer, what will be the value if the value is not given? What will be the value? In the question it is not given. In the question it is not given. So you can take the value as value epsilon R OX. It should be taken as 3.9. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ? നിഖിൽ, നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ എപ്സിലോൺ ആർ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം നോക്കിയോ. വാട്ട് വാസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ ഓക്സൈഡ്? 3.9. So you need to take this value itself. It is 8.85 into 10 raised to minus 14 into 3.9 divided by thickness of oxide layer, which is given as, thickness is given as 100 Armstrong, right? 100 Armstrong will be in centimeters, it will be 100 into 10 raised to minus 8. 100 into 10 raised to minus 8. So once you do this, you will get the value of C oxide. Yes, 3.45 into 10 raised to minus 7. കിട്ടിയ value എല്ലാവർക്കും? 3.45 into 10 raised to minus 7. That will be the value of C oxide.
കംപ്ലീറ്റഡ് ടിൽ ദിസ് മച്ച്. ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. 3.45 into 10 raised to minus 7. Okay. So once you got all these values, that is COX, QS, and this 5s is already known to you, that is 0.390, then you can easily find the value of applied voltage. The expression you see that you can find the value of applied voltage. This expression, V G is equal to minus QS by COX plus 5s. Minus QS ആണ്. So when this comes over here, this minus sign will go and it will become positive. So 8.072 into 10 raised to minus 8 divided by COX is 3.45 into 10 raised to minus 7 plus 5s value is 0.390. അതൊന്നും ചെയ്ത് then you will get the value of applied voltage. നോക്കട്ടെ വേറെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടോ? നീ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ഫ്രണ്ട് PG 0.156 അല്ല, നോക്കട്ടെ. 1 second. Final answer is actually not given. വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തേ? പല ആൻസർ ആണല്ലോ വരുന്നത്. ഗേൾസിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തേ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? അനുഗ്രഹ്, അനസ്, ഗേൾസിൽ ആരാ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? സന, നീഹ. അനുഗ്രഹ്, അനസ് കിട്ടിയില്ലേ വാല്യൂ? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവര് അടുത്തത് ചെയ്തോ കേട്ടോ. സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷന്റെ കേസിൽ യു ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് യെസ് ഓക്കെ ഫൈൻ.
Next, you need to find electric field intensity. You just leave that right now. Electric field intensity that you will do after finding the case for strong inversion. Okay, strong inversion applied voltage depletion width you will come back to this electric field intensity. For that, some other topic has to be discussed. So you can find the value of applied voltage and depletion layer width in the case of strong inversion. That will be your B part of the question. So that is it. Second case you have for strong inversion. For strong inversion, you need to find the value of Wm and Vg. For Wm, you are having the expression 2 epsilon phi s by Qna. What will be the value of phi s here? Strong inversion on a case, what will be the value of phi s? Two phi f. So you need to substitute that over here. 2 epsilon into 2 phi f divided by Qna. So all these values are known to you. Epsilon you need to substitute. You can take that value. Epsilon 0 into epsilon r si. That will be 8.85 into 10 raised to minus 14 into 11.8. Then phi f it is 0.390, right? So you can take that value also. Substitute and find the value of Wm. Problems you need to improve your speed also. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Yes. Your term, this term, whether, you can call it as QDM or QS. Okay, your representation don't get confused. Sometimes it will be mentioned as QS or QDM. No issues with that. Effectively, what you are doing is minus Qna into Wm. Okay, this can be QDM. You can represent it. You can represent it as either QDM. Previous questions other representations use for this term. QDM or QS, whatever be the term. Okay, so this value will be the value on LR Anas. Ashwant. Okay, so the answer that you got was 1.427. Fine. 7 into 10 raised to minus 5. Unit will be centimeter. Since it is depletion region width, its unit is 10 raised to 5, 10 raised to minus 5 centimeter. Fine. Next, you need to find the value of Vg, right? Vg ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So Vg's expression we already know. That will be V oxide. That is, if Vg എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? We will be having the gauge. Hope you remember the figure. This was a figure, right? This is the voltage Vg that we are applying. This Vg will be distributed across this oxide layer and the surface potential. Okay, V oxide plus surface potential. That's why we are writing it as Vg is equal to V oxide plus phi
Yes, this itself will be the expression for VTH also. VTH നും ഇതേ expression തന്നെയാണ്. ഞാനത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. VTH is actually not the voltage that we are applying. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് is always VG. VTH is actually just a calculation. ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്, ആ വോൾട്ടേജിന് മുകളിൽ പോയാൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സ്ട്രോങ് ഇൻവേഷൻ അങ്ങനെ. സോ VG is actually the applied voltage. It will be V oxide plus phi S. Again, you can do that by taking minus Q DM or QS, whatever you take, no issues. QS by C oxide plus phi S. ചെയ്യാം, you can do that. We have already done the one type. But what difference? I think this value will be the same. QS by COX, whether there will be any difference? No. I think the values will be the same, and only difference is with respect to the phi S value. Phi S will be 2 phi F. That will be the only difference. Since it is strong inversion, since it is asked for strong inversion, your phi S value will be 2 phi F. That's the only difference that you have. 2 phi F. VG 1.013. ഈ വാല്യൂ എത്ര വന്ന ക്യൂ എസ് 1 by 1 ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമോ? വാട്ട് ഈസ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ എസ് ഓർ ക്യൂ ഡി എം? ക്യൂ എസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ക്യൂ എസിന്റെ വാല്യൂ 8.02 അല്ലടാ, അത് മാറില്ലേ? WM is different, right? WM value is different. Here it is 1.427. That will change. Okay. Minus Q N A WM ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതിൽ W എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കേസിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്, സം അതർ വാല്യൂ was there. 1.01 അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. Yes, 1.01 ആയിരുന്നു നേരത്തെ കേസിൽ. 1.01 into 10 raised to minus 5. In this case, its value is 1.427 into 10 raised to minus 5 centimeter. So you need to take that value. QS is equal to minus QNA minus QNA into WM. It is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 into NA value is 5 into 10 raised to 16 into WM value is 1.427 into 10 raised to minus 5. You will get the value of QS, and COX, I think it will be the same. Yes, COX will be the same value. Epsilon 0, epsilon r by TOX. All these values are same. You will get the same value. That is 3.45 into 10 raised to minus 7. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. സോ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ആക്കണമല്ലേ. കുറച്ച് പേരെ ആൻസർ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Yes, that's correct. QSന്റെ വാല്യൂ എവിടെ പറഞ്ഞേ? QS അല്ലെങ്കിൽ QDM ആ വാല്യൂ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അനുഗ്രഹം? Yes, okay, that's correct. Minus 1.41 1.14 എന്നുണ്ടോ? 1.14 എന്നുണ്ടോ? എന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, then take it as minus 1.1416 1.11 minus 1.1416
into 10 raised to minus 7, right? Minus 7. Okay, coulomb per centimeter square. So you got the value of QS. You have the value of C oxide. C oxide value it's already found out. ഇതിന് വ്യത്യാസം വരില്ല കാരണം epsilon 0 is same, epsilon r oxide is same. Yes. Yes, Vg value actually I am not having the solution. If all are getting the same answer, then it's fine. Vg value എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് കിട്ടുന്നത്. Vg value as ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്ത് നോക്കി. എല്ലാവർക്കും ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. 1.17 തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത്. അനുഗ്രഹ് ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് വാല്യൂ ഓൾസോ Vg. സോ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഡു ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് വേറെ സം ചെയ്യാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് വൺ മോർ ടോപ്പിക്. So we have seen some topics which are coming as part of short channel effects. അല്ലെ, ഷോർട്ട് ചാനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഷോർട്ട് ചാനൽ എന്നുള്ളത്. So if this was our MOSFET structure, then we will be having two n plus regions. Yes, n plus regions like this. This will be a P substrate. Then you will be having a depletion layer. Okay, then you will be having a channel over here. If we have done the strong inversion we will be having a channel like that. You will have the oxide layer. You will have the metal part. Then two contacts for taking the source and drain terminals. So this will be the source terminal, this will be the drain terminal, and this will be the gate terminal. This was the structure, right? So we have mentioned some topics as part of short channel. Short channel effects mean when this length of the channel becomes short.
If you are taking, initially we are taking a much lengthier channel, and if you are reducing the length of the channel, some effects will occur, or some things will occur to the MOSFET. First one was channel length modulation. That was one topic that we have learned. Channel length modulation, or CLM. Okay, this was one short channel effect. Second one that we learned was DIBL, or drain induced barrier lowering. Drain induced barrier lowering. Third one was velocity saturation. Velocity saturation was the third topic. ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. And one more is there, which is fourth one. It's called hot electron effect. Hot electron effect. Okay, hot electron means it's an electron which is having high kinetic energy. Kinetic energy വളരെ അധികമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് നമ്മൾ hot electrons എന്ന് പറയുന്നത്. So these hot electrons will be formed when the electric field will be when the electric field is very high. Electric field വളരെ കൂടുതലാകുന്ന സമയത്താണ് hot electrons ഫോം ചെയ്യുന്നത്. We know that we have a layer of electrons near the surface. അല്ലെ, ഈ സർഫസിലാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒരു ലെയർ ഉള്ളത്. So when will the hot electron effect occur? When there is high electric field. What is electric field? Electric field depends upon voltage per centimeter ആണ് അല്ലെ. Voltage divided by distance, V by L will give you the electric field. So that depends upon the length. That is when that is electric field is voltage by length. Volt per centimeter ആണ് electric field unit. So what happens when length of the channel decreases? Length of channel decrease ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് electric field value will increase. When there is high electric field, you will be having hot electrons in the channel. Okay, process എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്തല്ലോ. All these will come all these will come as part of short channel effects. So when the channel is short, or when the length of the channel is very less, when it goes on decreasing, the electric field value increases. So at high electric field, we will be having hot electrons which are having very high kinetic energy. So hot electrons all the time, what happens is that when they move from the source to drain, they will penetrate the oxide layer. These hot electrons have the capability of they are having high kinetic energy, and they will penetrate this oxide layer. So you will lose some of the electrons in the channel. You will lose some of the electrons in the channel, as a result of which your threshold voltage will increase. You need to apply more voltage, right? Some of the electrons will be lost here. So വീണ്ടും electrons നെ ഇങ്ങോട്ട് attract ചെയ്യണമെങ്കിൽ, here the positive threshold voltage or positive gate voltage that you apply has to increase. That is, the threshold voltage or VG value will have to be increased in order to create the channel again. I repeat, hot electrons are the electrons which are having high kinetic energy. So hot electrons are usually formed in the presence of very high electric field. So in case of short channels, we'll be having very less or very low length of the channel will. So which will in turn lead to a higher or greater electric field. So you'll be having hot electrons. These hot electrons, while they move from the source to drain, they will penetrate the oxide layer, due to which some of the electrons in the channel are lost. So again, this voltage that we apply, VG എന്ന് പറയുന്ന voltage നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും for creating strong inversion. So എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ലെങ്ത് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് you will be getting hot electrons. Hot electrons, while they travel like this, they will penetrate the oxide layer. So you will be requiring a greater threshold voltage for strong inversion to remain. So this will in turn increase the threshold voltage. Okay, which is called the hot electron effect. Okay, I'll explain this once again in the next class. You can mark your attendance. Thank you.